इब्तदा करेंगे अंसर साहब, अपनी ये क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर जिस कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, उसके बारे में बिल्कुल बगैर किसी तफसील में जाए कि एक इंसान को जो उसका खुलासा बताना होता है कि जी हम ये हैं और ये हमारे बिलीफ और अकायद हैं। उसके बाद चौधरी साहब का आ जाएगा। चौधरी साहब इसी तरह क्लोजिंग स्टेटमेंट अपनी रखेंगे कि हम ये कहते हैं, हमारे ये अकायद हैं, उसकी मतलब कोई तफसील नहीं, खलासतन ये बात बयान हो जाएगी। उसके बाद आप लोग सवाल कर लीजिएगा। सवाल में मैं कोशिश करूंगा कि जो तजवीज़ एक मेरे पास आई है कि ये दोनों हजरात जो हैं, अगर इस तमाम चीज से क्लियर नहीं हुए किसी बात से, तो ये भी एक दूसरे से सवाल कर लें और ये जो बात होगी ये आपके सवालों से पहले होगी, तो आपको मदद दे सके ये चीज। तो इसमें टाइम लिमिट जो है, मतलब सवाल और जवाब की मैं रख लेता हूं, लेकिन ये कितनी देर तक चलती है ये आपकी हिम्मत पे, आपकी ताकत पे, आपकी नींद पे, आपके स्टेमिना के ऊपर है, आपके शौक पे है, आपके ज़ौक़ पे है। तो मैं दावा देता हूं जनाब अंसर साहब को, और दावे से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि मुझे चाहिए था कि मैं शुरू में तारफ करवाता अंसर साहब का और चौधरी साहब का। Excuse me, can you just explain in English also so that they are just getting. Don't worry about them. Just worry about yourself. If someone has a problem, they can ask themselves. So many people have asked me that, you should, when I was talking in English, they said, many people do not understand you speak in Urdu. When I started speaking in Urdu, someone said, speak in English because they do not understand. So it's their problem, not your problem. If they don't wish to sit here, they can go. If they have the problem, they can say themselves. Okay, thank you. Thank you. Anyway, no, it does not mean that one, but what he's trying to say, because we've been invited over here, we means Ansar, invited here, and he is supposed to talk in Urdu language, right? But now we have some brothers who cannot understand our language, so we thought that we must accommodate them, which is our moral duty. And I'm sorry for that one, that I started into that one, because everybody, they do understand English. Because this subject is particularly when we are talking and the way we have learned about our religion or our deen, that we learn in our language, because Arabic is not our language. Whereas the Quran is in Arabic as well. But I do respect and appreciate, and I apologize from those ones if I have not said in English before that one. Don't mind what Ansar said. Ansar has the right to say, and he said it. I hope you will accept my apology. No. Okay, let me introduce Brother Ansar. Brother Ansar is a very, very learned and educated person in Ahmadiyya community. He been a teacher, a professor in the religious school, which in our language calls a madrasa, they call Jamia. He was the Arabic teacher in Jamia. And after that, correct me if I'm wrong, that right now, presently, he is in charge of the preaching, tabligh, or dawah. Is that right? Secretary. Assistant to National Secretary. Okay. That is assistant to National Secretary at the national level. He is for the dawah, for the tabligh. He's a very learned person. He was a Muslim and he converted to Ahmadiyya. Many years, I'm not going to say that how many years, but many years before. He's not a born Ahmadi. 29 years. 29 years, okay. And he worked for the Jamaat, worked for his community, and he's a very well known, and presently he's also on 2 days he's have a radio program on 770? 770 and 530. 770 and 530. Now, the Brother Akbar was a born Ahmadi. He's also a very learned person, and he had many services for the Jamaat. He have, you can say that, made a syllabus for the students, for the kids in the Jamaat. That's okay. That's okay. He's Hafiz al-Quran. And he's master in computer, but
He's really master in Ahmadiyya teachings. The knowledge he has, I cannot compare myself. I'm like this, he's like this. I spent 50 years, he spent less than 40 years in Jamaat, but the knowledge he has, I really appreciate. Myself, I'm nothing. I'm just simply, as I said, my name is Ahmed Kareem. I'm known as AK Sheikh. That's it. I served Jamaat for 50 years. After that, I quit the Jamaat. I'll say this one, nothing else. Now, I hand over to Brother Ansar that he will give the closing statement in which he will tell you that what are the beliefs of Ahmadiyya and is there any difference. He will explain. I think the 5 minutes would be okay. No, can you wrap up in 5 minutes or do you need more? I'll try. Okay, thank you very much. Please. Just one little question. I want to compare something with the Brother answer. Okay. Is he like you said, like is he Hafiz Quran too? No, Oh. he's not Hafiz. Oh, the brother Akbar is Hafiz. Brother. Yes. Thank you very much. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Saab and Brother Akbar has mentioned more than once that I was a Muslim and then I converted to Ahmadiyya. I'm alhamdulillah Muslim now, and Ahmadiyya Muslim Jamaat is a Muslim community. In order to become a Muslim, you have to believe in oneness of God and the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the 5 pillars of faith which are mentioned in the Holy Quran, that belief in Allah, belief in angels, belief in the books, belief in the prophets, and belief in the last day of judgment. That is our fundamental pillars of faith, and we do not know any other thing in order to become Muslim. So alhamdulillah, we are Muslim, and we believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadiani, peace be upon him, is the same Imam Mahdi and the promised Messiah, whose advent was prophesied by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the standard of his truthfulness are in the Holy Quran. We also believe that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, who came to this world 2000 years ago, he has died and he is not coming back. So the person, Masih ibn Maryam or Isa ibn Maryam, which is mentioned many times in the Hadith, is nobody but Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Our faith is based upon the Holy Quran primarily, and then on the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which people used to practice for more than 2 centuries or almost 2 centuries, and then the Hadith were started compiling, and then we also believe in Hadith, all those which are according to the Holy Quran, which are not in contradiction with the Holy Quran, and which explain many verses. So this is our belief, and I do not know any other thing to introduce myself or introduce my community. The promised Messiah ﷺ was born in 1835 and died in 1908. After his death, the system of Khilafat was established in our community, and we have our first Khalifa till now 5th, who is leading spiritually our community worldwide. The present name of our Khalifa is Rasul Ahmad Izullah Ta'ala Misri, and we look towards him for our spiritual guidance. We have established a system all over the world, spanned in 190 countries almost, maybe more or less, and we are in tens of millions now. That is also more or less, but this is something which introduces us, and these are our beliefs. Thank you very much, Ansar. Okay, brother. There must be some tea after food, otherwise it slows you down. So I will probably speak a little bit slowly. I speak in a loud voice. That's always been the case. But I am not disrespectful to anybody. If somebody doesn't understand English, you can ask me. So thank you very much for coming here, and thank you for the opportunity, and thank you everybody for listening very nicely and very quietly to the conversation here. I will try to summarize a couple of things, but before I go into that, I would just like to remind everybody, like Qari Rafaq Saab did, that debate has some rules. You know, you have to stick to the topic.
You have to stick to the questions, and you cannot bring up points that the other party has not brought up. So, like everybody has so many ideas in their head. The knowledge of the Ahmadiyya is so vast. There are so many things. There are thousands and thousands of problems and issues. That if we get into all of them, we'll be here for 1 year. So we have to stick to that topic, and we have to stick to that. So if I have not been able to convey something, or if I have not been able to say something, please remember that we were sticking to the topic, we were sticking to the rules of the debate, and most welcome any topic about Ahmadiyya or Qadiani or, as you call it, Qadiani Jamaat or Lahori Jamaat within Ahmadiyya. We are more than willing to talk about it, but there are certain limitations on what we can and we cannot talk about in this topic here. So I was expecting a clear aqidah or a clear point of view on what the concept of Nubuwa is in Ahmadiyya. Why I say again Ahmadiyya is because nobody else has Imkan Nubuwa as part of their Aqidah, or the possibility of prophethood. So the reason I come back to the Ghulam Ahmad and I come to these types of Nubuwa and things is because I don't have any other source. اگر میرے پاس کوئی اور اس کا مصدر ہوتا کہ امکان نبوت یا نبوت کی بحث کا تو میں اس کے حوالے دے دیتا، مگر میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. اور انہوں نے اپنا عقیدہ بھی جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق جاننے کے بھی سوال و جواب ہوں گے، اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کا ذکر کر لیں گے. تو میرے نزدیک یہ تھا کہ عقیدہ پر چلے گا کہ کیا جماعت احمدیہ اس چیز پر یقین رکھتی ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے، کس قسم کے انبیاء ہوں گے. وہ جس طرح غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ کیا وہ اپنے اعمال سے نبی بنیں گے، کیا وہ اپنی وحی اور الہام کے ذریعے نبی بنیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو معمور کرے گا نبی کے طور پہ، یا کیا وہ عیسیٰ ابن مریم کی روح نبی کہلائیں گے. یہ 4 5 6 7 8 طریقے ہیں نبی بننے کے مرزا غلام احمد صاحب کی کتابوں میں. اس لیے میں نے واضح کرنا چاہا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اس کو لے کے آگے چلا جائے. ورنہ تو میں اگر ہوتا تو میں 7 8 کے ڈفرینٹ میں اپنے جواب تیار کر لے کے آیا تھا کہ ذلی نبی کا جواب کیا ہے، بروزی نبی کا جواب کیا ہے، اعمال کے کیا ہے، امکان میں کیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور احادیث وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے. جہاں تک نصوص قرآنی اور نصوص اسلامی کا تعلق ہے تو وہ واضح ہے. احادیث صحیحہ کہتی ہیں کہ جو ہے لا نبی آبادی، اور آئی ول کلوز ود اے کپل آف تھنگس ہیئر کہ خاتم کا لفظ کی انٹرپریٹیشن بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ بھی میرے پاس نہیں آئی. مگر مرزا صاحب فرماتے ہیں بعض نواقب یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے. ہمیں کہیں نہیں ملا پر ان کی بات ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. تو مرزا صاحب کا بھی خاتم کا لفظ سے آخر آنے والا مراد تھی. تو اگر یہ اس کو خاتم کے لفظ کو آپ نے ری انٹرپریٹ کرنا تھا تو وہ انٹرپریٹیشن اگر آ جاتی تو اچھا ہوتا. نہیں آئی تو ہم نے خود سے تو پوائنٹ نہ بنانے، ورنہ ہم پہ یہ الزام تھا کہ آپ ذلی بروزی وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے تو کیا نہیں. تو اس لیے یہ ڈبیٹ میں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگلا اپنا موقف کیا دے اور اس کے بعد جو بات کی جائے. تو 1 منٹ آئی ول سمرائز دا تھنگ کہ ہم احمدی اور قادیانی لوگوں کی بے تحاشا عزت کرتے ہیں. میرے خاندان کے لوگ ابھی تک قادیانی ہیں، قادیانی جماعت سے، احمدیہ قادیانی جماعت سے تعلق، جہاں پہ میرے عزیز 1 2 بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میری سامدہ ہوئی ہے. ہم کسی کو ہیٹ نہیں کرتے، کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم بہت پیار سے جو ہے وہ کرتے ہیں. مگر یہ کہ یہ ایک امت الگ ہے. امت ہم الگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح عیسائیت میں مورمونز آئے، اب مورمون بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین رکھتے ہیں عیسائیوں کی طرح، مگر اس لیے کہتے ہیں کہ مورمون کا ایڈم اسمتھ جو ہے وہ ان کو کہہ کے گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے احمدی بھائی جو ہیں وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں اور ارکان اسلام پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب ان کو بتا کر کے کہ یہ پرانے انبیاء پر بھی ذکر کرو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بلیو ان دا پروفٹ بفور یو، تو ہم اس کو ایک ڈسٹنکٹ کمیونٹی کہتے ہیں. کسی طرح بھی ہمارے لیے عیسائیوں، یہودیوں یا باقی لوگوں سے نہ کم عزت ہے نہ زیادہ عزت ہے، مگر جو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے سابق انبیاء پر ایمان ہے. جو ثابت